Der Fund. Dieses Video stammt von Exploring Alabama, einem Kanal, der für Outdoor-Abenteuer, historische Orte und versteckte Schätze im ganzen Bundesstaat bekannt ist. Doch am 23. April 2025 nahm ein friedlich geplanter Solo-Ausflug im Chia National Forest eine unerwartete und tief verstörende Wendung. Der Creator machte sich auf zu einer lockeren Erkundungstour, wollte einem Bachlauf flussaufwärts folgen und einfach die Ruhe der Natur genießen, sogar mit einem Scherz darüber, dass er seine Stiefel vergessen hatte und nun nasse Füße bekommen würde. I left my pretty white hat at the base camp. I had no intentions of coming out here and showing this. Watch this impressive camera ability. But I'm here. And this was the shirt. This struck my fancy. And next thing you know, we're out in the 100-acre wood. Can you see that stick in the video? Dude, why don't you be a little more professional? Move the stick, then hold the camera. Well, then you can't see me. Oh, there's a lot to learn about this trade. Zunächst ist alles idyllisch, das Rauschen des Wassers, Vogelgezwitscher in der Ferne und hin und wieder das Knacken eines Zweigs unter den Füßen. Doch dann ändert sich alles. That is a human mandible. That is part of a human skull. I pulled it out. This is very disturbing to me. I pulled that out. I thought that was the points to a young buck. But I have spent enough time identifying deceased people by their dental records to know they did not have their molars removed and were all the way down to first, second bicuspid, and the laterals. I don't know what to do. I mean, I know what to do. I'm just a long way from anywhere. I tell you, the biggest thing that's bothering me right now is my heart's breaking, and I mean this literally to the point of it kind of makes me want to cry, because somebody was looking for that person. And maybe I shouldn't have shown you so much, but we are created in the image of the Lord. I was going to be stupid and funny and pull it out and say this is an adult male buck, actually young buck. Now my chest is pounding a lot. There's not many things that shake me up anymore. But
It's breaking my heart. I'll give you an update later. I'm sorry, y'all. Thanks for watching my videos. I marked the, I was gonna go. I marked the location. I'm gonna go back and notify. Not notify, I'm gonna go find a cop. Or a game warden or something. You know, it's not easy. The people that I worked with in the military, I never went to combat, even though that's what I was sent for. But we did have situations where we had to identify people or save people, or whatever, and you know what I mean. And it always hurts. It always broke my heart. I'd always go back alone somewhere and cry. And I just can't do that right now. So we'll see what happens. So we got sheriff here, we got investigators on the way, and he has a dog in there, a bloodhound. So this is not a... Halb vergraben am Ufer entdeckt er etwas, das zunächst wie ein Knochen aussieht. Zuerst denkt er, es könnte von einem Reh stammen. Doch als er versucht, ihn aus dem Boden zu ziehen, erkennt er, dass es kein Tierknochen ist. Was er freilegt, ist ein Teil eines menschlichen Schädels. Sichtlich erschüttert, tut er sofort das einzig Richtige. Er kontaktiert umgehend die Behörden und führt sie zum Fundort. Es ist ein Moment, den sich kein Abenteurer je wünscht. Und doch meistert er ihn mit bemerkenswerter Ruhe und großem Respekt. Man kann nur hoffen, dass es ihm nach diesem traumatischen Erlebnis gut geht. Einen solchen Fund zu machen ist nicht nur verstörend, er kann seelisch tief nachwirken. Dieses Video ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass nicht jeder versteckte Pfad zur Schönheit führt. Manchmal führt er zu einem Moment, der alles verändert. Schüsse. Dieses erschreckende Video stammt von This Is Life, einem YouTube-Kanal, der sich auf Solo-Car-Camping, Overlanding und echte Wildniserlebnisse konzentriert, oft gefilmt in den abgelegenen Regionen von British Columbia, Kanada. Es ist der 18. April 2022 und in diesem Video begibt sich ein Car-Camper, bekannt für seine Erkundungen der entlegenen Forststraßen British Columbias, mit einem Land Rover auf einen entspannten Abendausflug in der Nähe der Harrison Hot Springs, ganz in der Nähe des Fraser River. Was als friedlicher Solotrip beginnt, Angeln am Flussufer, Pasta kochen im Fahrzeug und Vorbereitungen für eine ruhige Nacht, nimmt schon bald eine düstere Wendung. Guys shooting guns is a little sketchy. Sketchy. Blasted 4 or 5 every time. It's gone on like 7 or 8 times. We're relatively close. Oof. Go to bed. Oh god. And your doors don't lock? Well, I like to close my windows. Okay. I think we're gonna be good. I got an axe with me. Oh. Did you guys hear that? These gunshots are getting really sketchy. Schüsse in der Ferne sind beim Campen nie ein gutes Zeichen, besonders nicht, wenn sie immer näher kommen. Der Schall dringt durch die Bäume und zerstört jedes Gefühl von Sicherheit. It almost sounds like they're getting closer to us. I'm actually a little worried. I'm a little scared right now. It's really loud. Now I hear really fast driving. Okay, I'm gonna get in my car. That is way too sketchy. Sounds like there's a car that just flew across the bridge, gun in it, with an exhaust of some sort. Whoa, my heart's beating. That's freaky. Whoa. I haven't even been able to set up my bed yet.
gunshots keep going off. I feel too sketched out to sleep. There's like cars. One shoe off. Slide it in there. Other shoe can come off. Keep it down below. I do have window covers. Kind of feeling lazy. But like that. Those are my insulated window covers. Blackout. Maybe I get out of this. Moving around this thing is like being Michelin Man. So what I'm doing now is I'm turning on the car. I'm gonna let it warm up a little bit. I've cracked the sunroof. Obviously I don't want any bugs coming in, so the Land Rover has nice mesh. Get comfortable here in bed, fishing rods. Eventually I'm gonna have a rooftop. I'm gonna carry all that stuff in there. That's the goal. It's been a little sketchy night. Lots of gunshots on and off. I'm gonna trust that's gonna be all good. I'll lock the doors. I'm gonna get under the covers. I'm gonna head to bed. Probably see you in the morning. Go fish the Fraser River right there. Throw some spoons. Stay tuned. I'm catching a big one. Good morning, this is live. Zum Glück verstummen die Schüsse, nachdem ein Auto mit hoher Geschwindigkeit über eine nahegelegene Brücke davonrast. Doch das mulmige Gefühl bleibt. Was ist dort draußen wirklich passiert? War es nur jemand, der auf Zielscheiben geschossen hat? Oder etwas weitaus Unheimlicheres? Geräusche. Dieses Video stammt von Crazy Quady, einem YouTuber aus einer Kleinstadt in Nebraska, der dafür bekannt ist, die Grenzen des Wildniscampings auszutesten. Doch dieses Mal trotzt er weder Schneestürmen noch abgelegenen Wäldern. Er begibt sich in etwas weitaus Unheimlicheres, ein verlassenes Farmhaus mit Geschichte in der Halloween-Nacht. Es ist der 31. Oktober 2022 und Quady hat seinen Truck mitten ins Nirgendwo gefahren. Tiefstes Land, einstürzende Scheunen, ein verrostetes Windrad und ein Farmhaus, das seit den 80er Jahren leer steht. In dem Moment, in dem er das Grundstück betritt, wirkt die Atmosphäre seltsam. Es herrscht Stille, aber nicht die friedliche Art. Es ist die Art von Stille, die auf etwas wartet. Can't really flip them over the way that they both work, but it'll be all right. Ugh. Well, here we are. Well, why don't we, I'm already hearing things. Why don't we crack a drink open? I got a twisted tea, half and half. I have less than an hour of light left, yeah. Courage in a can, I guess. I don't know what I'm doing here. Oh, man. Yeah, I'm already hearing things. Birds. I would be probably nervous all night. Man. Well, I'm gonna hang out for a little while, I guess. I don't know what I'm doing down here, y'all. Während er versucht, sich für die Nacht einzurichten, Eistee trinkend und seine Schlafmatte ausrollend, wirkt er bereits unruhig. Und es dauert nicht lange, bis sich die ersten Anzeichen zeigen. Leise, schleichende Geräusche aus dem oberen Stockwerk. Vielleicht ein Tier, denkt er. There's something up there. There's definitely something up there. Get! I can hear it walking around, whatever it is, probably a raccoon. There's definitely something upstairs right now. I haven't even cooked the dinner yet, and
once I do dinner, I'll have to bag that up. Bag up my leftovers or my food bag, and I'm gonna toss that outside as far as I can. Got our bear spray. Doch dann verändern sich die Geräusche. Sie sind jetzt schwerer, lauter, zielgerichteter. Keine huschenden oder rutschenden Bewegungen, sondern Schritte. Er greift nach seinem Bärenspray und bleibt ruhig, aber die Anspannung ist greifbar. I don't have to spray anything, but let's try more sound effects. Whatever it is, I would like it to leave. It's only 9:30, 9:26. I mean, the wind has picked up a bit. So it could be branches clonking against the house, especially up front, because they're like everything is grown right up to the house. But it sounded like there was something walking around right above me. Yeah! I think all the animals that would be around here would know that there's nothing in the house to eat, you know what I mean? Well, I'll check in with you guys in a little bit, I suppose. I don't want to keep checking in and not make dinner, but can't say I'm exactly in the mood to eat anything. Er bekommt nie zu sehen, was mit ihm in diesem Haus war. Keine Konfrontation, keine Antworten. Nur die bleibende Frage, was war noch in diesen Wänden? Ein Obdachloser, der sich im Schatten versteckte? Ein großes Tier, das das Farmhaus zu seinem Bau gemacht hat? Oder war es etwas, das nicht ganz lebendig war?
Etwas, das mit der Geschichte dieses vergessenen Ortes verbunden ist. Dieses Video wird gesponsert von CyberGhost VPN, einem der weltweit führenden Anbieter im Bereich Sicherheit und Privatsphäre mit über 38 Millionen Nutzern. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung spart ihr 83%. Das sind 2,03 € im Monat bei 2 Jahren. Plus 4 Monate gratis dazu. Einfach den ersten Link in der Beschreibung anklicken und das Angebot sichern. Vielen Dank an CyberGhost VPN für das Sponsoring dieses Videos und euch natürlich fürs Zuschauen. Kannibalen. Dieses schockierende Video stammt von Josh the Intern, einem britischen YouTuber und Abenteurer, der für seine immersiven Reisedokumentationen bekannt ist, die oft in abgelegene und wenig beachtete Winkel der Welt führen. Es ist der 7. März 2025 und während einer Expedition tief in den dichten Dschungel Sri Lankas, auf der Suche nach einer mysteriösen 32.000 Jahre alten Höhle, die mit der frühen Menschheitsgeschichte und angeblich kannibalistischen Ritualen in Verbindung steht, gerät Josh in eine beunruhigende und potenziell gefährliche Situation. Was als aufregende und körperlich anstrengende Reise durch den Dschungel beginnt, nach gescheiterter Tuk-Tuk-Fahrt und einem Umweg durch weitläufige Teeplantagen, nimmt schnell eine dunklere Wendung. Nachdem er schließlich den Pfad zur historischen Höhle gefunden hat, tauchen plötzlich 2 unbekannte Männer aus dem umliegenden Wald auf. Schweigend beginnen sie ihm zu folgen und jede seiner Bewegungen zu imitieren. Trotz der unheimlichen Atmosphäre bewahrt Josh die Ruhe und setzt seinen Weg fort, bis er den Höhleneingang erreicht. Doch die Lage spitzt sich zu, als einer der Männer hartnäckig versucht, ihn zu einem verlassenen Haus zu locken, unter dem Vorwand, ihm etwas zeigen zu wollen. Allein in einer abgelegenen Gegend und mit schwindendem Tageslicht steht Josh vor einer ernsten Entscheidung. Hello. Very cool. Where are you going? Belena Cave. Okay. Have you been? You went to Belena Cave? No, I am going to Andungalla. Oh, a waterfall. Oh, Very nice. Enjoy. This sounds great. thank you. All right. See you guys. Bye bye. Oh, am I going the right way? Oh, This way, Belena? Oh. Thanks, guys. Have a great day. Honestly, I am completely lost. I have went a couple of directions and locals have stopped me along the way and said, no, this way. They've been really helpful. They haven't said exactly which way. My navigation is not working in these mountains, so we just gotta hike and see. It looks like we are getting into the rainforest now. Look at this. This is promising. Question is down there or here? I'm gonna go here. I really am just guessing. Somewhere in this jungle is this secret cannibal cave. Over 32,000 years of human history in it. It is hidden in the trees somewhere here. Now let's dive into the history of this cave because it is both fascinating and potentially very dark. It is the oldest prehistoric site in Sri Lanka, a place where archaeologists uncovered the remains of a 32,000-year-old skeleton, believed to be one of the first humans to inhabit this land. Alongside him, they found ancient tools, but this is when things take a chilling turn. Some discoveries suggest that cannibalism may have taken place here, though the truth does remain a mystery, still debated to this day. All right, we have reached the end of the paved road. Auf dem Weg zur Höhle trifft er schließlich auf ein paar Einheimische, die ihm schnell einen Gruß mitgeben, bevor er weiter durch das atemberaubende Terrain zieht. Doch angesichts der verstörenden Geschichte dieser Höhle, ich bin mir nicht sicher, ob viele den Mut hätten, denselben Weg zu gehen. Now I need to pause here for a second because this is where things take a strange turn, and I need to explain exactly what happened next. Once I entered the jungle, I was very happy to find a trail that was easy to follow, but I was not so happy about what happened next. Oh, I hear people. Not long after stepping onto the path, 2 men appeared from the trees and began to follow me. They didn't speak to me, just matched my pace, stopping if I stopped and walking when I walked. I thought it was a bit weird, but didn't think much of it, so continued on the short hike up to the cave. Here we go. Here is the cave. But then things got stranger. Off camera, one of the men asked me to follow him, saying he wanted to show me something. I refused multiple times, but he didn't take no for an answer. And during this time, the other man stayed behind me. Feeling uneasy, I started recording. I've been joined by some friends. They're showing me around. Very cool. I thought it was a bit strange that as soon as I began filming, they moved out of the shot. But I tried to ignore them and stayed focused on filming the cave I'd worked so hard to reach. Yet every time I lowered the camera, they would tell me to follow them as they wanted to show me something. At this point, I did feel quite uncomfortable, but I decided to give them the benefit of the doubt. I think these guys want to show me something. All right. We going this way? But when I finally saw what they wanted to show me, everything changed.
It was an abandoned house, and they wanted me to go in first. Okay, I'll follow you after you. And at this point, out of the corner of my eye, I noticed one of the men was moving behind me. And at that moment, my gut instinct kicked in loud and clear. Get out now. I'm just gonna get one more shot, okay? One more shot. Oh, sorry, I'm just shooting, filming and doing more. And then I'll come, okay? I stayed calm, acted like I wasn't suspicious, and slowly walked back towards the entrance. But it seemed like they didn't want me to leave. I'll come soon. I just want to shoot this. But you go, I'll stay. And then I come later. I'm just filming everything. Okay? Okay. So I pretended to take the shot, and when I saw they were distracted, I made my move. At first, I walked at a normal pace, as off camera I had told them I'd forgotten something on the trail. But then, I heard footsteps coming after me, and that's when I ran. Oh, I'm gonna have a sit. All right, guys, so I have made it to safety. I wanted to wait until I was off the isolated road because there's only one way up and one way down to that cave. The adrenaline is rushed out of me. I ran down that mountain. That's why I'm very, very sweaty. It's probably a bit confusing as to what happened. I didn't want to film too much. I didn't want to film them too much because you don't know how they react. Firstly, I want to say sorry. Sorry I left the cave so early. I would have loved to explored it. It's an incredible site with incredible history. And yeah, I worked really hard to kind of get there. So it's a real shame that we couldn't explore it. And now what I would say, you know, is they could be extremely friendly and they just genuinely wanted to show me something in that abandoned house, and I just so happened to walk by and they're like, we're going up there anyway, oh, you know, we'll show him something. And I've had those experiences here in Sri Lanka where locals want to show me something and they're super friendly and lovely. This to me just didn't feel like that, and so I was better safe than sorry, and so I got out of there. This is a decision that I made. These guys could have been nice and genuinely wanting to show me something. That is just not what I felt in the moment, and I've just got to trust that gut instinct, especially when I'm out there remote on my own. I've just got to trust my gut, and so that's what I did. I don't mean to discourage anyone or paint anyone in a bad light. I'm just saying how I felt in the situation and how I dealt with it. Anyway, guys, thank you for watching. I'm sorry for maybe a more negative video, but yeah, lesson I would say here is just trust your gut. Was denkt ihr? Er war allein und es waren 2 von ihnen. Vielleicht warteten in dem verlassenen Haus sogar noch mehr. Die eigentliche Frage ist, was waren ihre Absichten? Ein Raubüberfall? Oder etwas weitaus Dunkleres und Unheimlicheres, besonders im Zusammenhang mit den kannibalistischen Legenden rund um diese Höhle? Glücklicherweise kam Josh unversehrt davon. Doch dieses Video ist eine kraftvolle Erinnerung daran, seinen Instinkten zu vertrauen, denn meistens haben sie recht. Die rote Gestalt. Dieses erschreckende Video stammt von Under the Weather, einem Kanal, der für Wildcamping an abgelegenen Orten bekannt ist. Doch in diesem Fall bezieht sich das Wort Wild vielleicht nicht nur auf die Landschaft. Es ist der 31. Januar 2023 und unser Solocamper hat sein Zelt tief im Devil's Wood aufgeschlagen, einem Wald, so unheilvoll wie sein Name. Das Wetter ist schlammig und instabil. Und das Einzige, was unvorhersehbarer ist als der Boden unter ihm, ist das, was sich möglicherweise jenseits der Baumgrenze verbirgt. The hell? Yeah, turn this. I think I just turn this. Hello, is there? Anybody there? Hello? 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 Oof. Hello? Oh, that's again. I don't think I like the look of that thing, whatever that was. Als die Nacht hereinbricht und der Wald still wird, stellt sich ein schleichendes Gefühl der Unruhe ein.
Der Camper, bereits durch seltsame Geräusche aufgeschreckt, glaubt plötzlich, etwas draußen vor seinem Zelt zu sehen. Er dreht die Kamera und ruft hinaus, doch keine Antwort. Dann erfasst sein Licht etwas. Eine menschliche Gestalt in Rot, die reglos zwischen den Bäumen steht. Erschrocken lässt er die Kamera fallen. God save me. Right, let's see if we can get across the river without falling in. Oh God. I'm sure that wasn't there before, but anyway. Wow. Oh, turn it off. God. Well, that's enough calamity for me. That's better, isn't it? Wow. Right, I'm gonna get in, get changed, and get something on. I don't want to have any more bumps in the night. Thanks very much. God. Right, here it comes. I'm gonna get it. I'm gonna get it. Sneak it. Shocked because she thought I was only going to be out for 2 weeks, but nah, mum, dad. Good night. Doch als er nachsieht, entpuppt sich die Gestalt nur als rote Jacke, die einsam an einem Ast hängt. Keine Person, keine Bewegung. Erleichtert, ja, aber auch verunsichert. Er ist sich sicher, dass die Jacke bei seiner Ankunft noch nicht da war. Also stellt sich die Frage, wann wurde sie dort platziert? Und noch wichtiger, von wem? Könnte jemand in der Dunkelheit durch den Wald geschlichen sein, die Jacke aufgehängt und sich wortlos wieder entfernt haben? War es ein Streich, eine Warnung oder einfach ein Überbleibsel eines früheren Campers? So oder so, der Gedanke, dass jemand so nah an deinem Zelt vorbeigeht, ohne dass du es merkst, ist einfach nur unheimlich. Schatten. Dieses Video stammt von Truesdale TV, einem YouTube-Kanal mit Sitz im Vereinigten Königreich, der sich auf Stealth und Wildcamping, Erkundung und Reiseabenteuer spezialisiert hat. Der Kanal bietet intensive Erlebnisse an abgelegenen und oft vermeintlich heimgesuchten Orten und verbindet Outdoor-Survival mit Elementen von Spannung und Geheimnis. Es ist der 24. Oktober 2023 und William begibt sich auf ein Solo-Wildcamping-Abenteuer im Ballybully Forest in Nordirland. Ein Ort, der für seinen unheimlichen Ruf berüchtigt ist, durchzogen von Geschichten über mysteriöse Verschwinden und unheilvolle Vorkommnisse. Als die Nacht über den Ballybully Forest hereinbricht, errichtet William ein bescheidenes Lager tief im Wald, bemüht, nicht aufzufallen. Doch die Ruhe wird bald durch seltsame, unerklärliche Geräusche in der Nähe seines Zeltes gestört. Why not? We're on our holidays after all. Cheers, folks. Hear that? From there?
Oh yeah? Saying I was going that side. I did see game trails earlier on. What's the biggest game you get where we don't get big game? Well, I think that's a nighttime stroll head in the head, definitely. Während er versucht, in seinem Zelt in Ruhe etwas zu trinken, wird seine innere Ruhe zerstört, als er Schritte draußen hört. Nicht nur in der Nähe seines Zelts, direkt davor. Zu nah, um sich sicher zu fühlen. Das Geräusch gezielter Schritte lässt seine Anspannung steigen, während er versucht zu erkennen, was da draußen ist. This is getting a bit too real. It must have been game. I have to tell myself it's game or I'm leaving. Did you hear that? Did you hear that? That was definitely a thump. Right? Guess it's turning the Blair Witch Project, that shit. The f***? Did you hear that? Did you f***? The My heart's going Off, who's out there? paranoid or something like that, and or like, was that me? I don't know. Right, we have to investigate this shit. I can't sleep anymore with this shit. I'm gonna get myself worked out. Trotz einer Durchsuchung der Umgebung findet er nichts. Doch kaum ist er wieder im Zelt, eskaliert die Situation. Etwas oder jemand schlägt gegen sein Zelt. Mit rasendem Herzen weiß er, dass er sich entscheiden muss. Zusammenpacken und fliehen oder herausfinden, was in den Schatten lauert.
Zum Glück kommt er sicher und unversehrt davon, aber man muss sich fragen, was ist beängstigender? Die Möglichkeit, dass jemand oder etwas seinen Lagerplatz gestalkt hat oder der erschreckende Klang seines Alarmgeräts, das losgeht? Was denkt ihr? War es nur ein Tier und ein heruntergefallener Ast oder doch etwas Düsteres? Der Eindringling. Dieses Video stammt von Jody und Joe, einem Paar, das die Höhen und Tiefen des Vollzeit-Vanlife dokumentiert, unterwegs im Vereinigten Königreich und darüber hinaus in ihrem selbstgebauten Tiny House auf Rädern. Doch in der Nacht des 21. September 2022 nahm ihr Abenteuer eine Wendung, die alles andere als friedlich war. Tief in der walisischen Landschaft, gegen 4 Uhr morgens, wurde ihr ruhiger Schlaf jäh unterbrochen. Die Hecktür ihres Vans quietschte auf und noch bevor sie richtig reagieren konnten, blickte einer von ihnen einem völlig fremden Mann direkt ins Gesicht. It's 4 in the morning and I've just been woken up by some guy opening the back door. I've no idea if he drilled it and I was in a deep sleep. I open my eyes and there's a guy staring me in the face. I just shouted at the guy and said, "What the f***?" And he just calmly backed away and walked up the road and just disappeared, like it was nothing. So dangerous. I'm sure I locked the door. I always lock the door. I shut the back door and locked it, but yeah, now I'm just up and looking out the window nervously. Keine Warnung, kein Geräusch, einfach eine stille Gestalt, die bereits im Inneren stand. Der Eindringling sagte kein Wort. Er starrte nur und wich dann langsam zurück in die Dunkelheit, verschwand so schnell wie er erschienen war. After our run-in with the burglar, we wanted to double-check that we know how to lock everything properly. The only way the guy could have got in is either if he picked the lock or if Joe didn't lock it properly. We're starting to think that the guy didn't break into the door and maybe it's not locking properly. We're going to do a test run, lock up, and Jodie's going to be the intruder. That should lock the van, but I don't think it is. It still makes the sound, but it doesn't turn red. So let's try locking it. This is how we got in. We didn't lock it properly. But I pressed lock. I think it needs to reset the system. So I think you press the button once and it resets it all to unlocked, and then you press it again to get the red light. Open the door. Try the back door. So you're saying the burglar didn't break in, I left it unlocked? I'm pretty sure either you didn't lock it properly or he's like a whiz with a lockpick. He still tried the door at 4 a.m. on a Sunday night, which to me is intent to burgle. Definitely. No one's just walking around opening car doors seeing what... He was still a burglar in my eyes. Just didn't burgle anything. Sie hatten Glück, unverletzt, aber zutiefst erschüttert. Als sie im Nachhinein das Geschehen rekonstruieren, stellen sie fest, dass die Hecktür nicht vollständig verriegelt war. Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, der beinahe zu etwas weitaus Schlimmerem geführt hätte. Inzwischen haben sie das Problem behoben und ein Sicherheitsschloss eingebaut, damit so etwas nie wieder passiert. Doch dieses Video, es ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie verwundbar man ist, wenn das eigene Zuhause auf Rädern steht und wie real die Gefahren des Lebens unterwegs sein können. Das Pfeifen. Dieses unheimliche Video stammt von Ethan Towers, einem YouTube-Creator, der für seine Abenteuer auf der Jagd nach Kryptiden bekannt ist, insbesondere für jene, die tief in die verstörenden Legenden über Skinwalker eintauchen. Sein Kanal bietet First-Person-Ermittlungen in abgelegenen, düsteren Wäldern auf der Suche nach mythischen Kreaturen wie Skinwalkern, Wendigos und anderen unerklärlichen Wesen. Es ist der 20. September 2024 und während die Nacht über einen dichten Laubwald hereinbricht, beginnt Ethan mit seinem Team die unheimliche Suche. Laut Überlieferungen indigener Völker sind Skinwalker Gestaltwandler, die dafür bekannt sind, Geräusche, insbesondere Pfeifen, nachzuahmen, um ihre Opfer anzulocken. Als die Gruppe in die Dunkelheit pfeift und eine schwache Antwort ertönt, steigt die Anspannung schnell. Nervöses Lachen schlägt rasch in etwas Ursprünglicheres um: Angst.
Yinal Lushi. Frick. Yinadlushi. I'm so sorry if I'm absolutely butchering that name. Probably toad. If you're real, come show yourself to us. Alright, now I'm gonna take out my camera. And I'm gonna go up to the tree line. Skinwalker. Skinwalker, come show yourself. What? It's not working. I was testing it before. Why is it not working? That's why. Ran out of film. You only? I brought another one. It's my last one. I think I see a skinwalker on. Look at this sign up here, says hardwood forest, not as quiet as it seems. Why? Oh, just the birds? Probably. Making a seat. Did you hear that? Here, what? Hawk watch. Can't see. Hawks and burbs. I heard that. I heard that. It sounded like a whistle, didn't it? Yeah. Sounded like a whistle, didn't it? Yeah. That's a whistle. Sounds really far away. That's what they do, and then they come closer. That thing is spiking too. It is? That was a... I'm not sure if the mic will pick that up because I was really far away. Wait. Okay, I'm packing my stuff quickly. But there was a whistle. And it sounded kind of far away, like something whistled back to us. Well, that's our cue to start walking upwards. No, not right now. Well, this trail just leads to nothing. Well, like, see if it happens again. Als sie eine Kamera aufstellen und erneut pfeifen, um etwas hervorzulocken, antwortet der Wald. Es ist nicht nur eine unheimliche Erwiderung, es sind 2, vielleicht 3 schwache Pfiffe in der Ferne. Dennoch machen sie weiter, in der Hoffnung, etwas Entscheidendes dokumentieren zu können. Can you whistle back? Can you whistle back? What was that? I heard something. Bro. I'm going. You heard the whistle, right? Yeah. Oh, heck no. I'm going up this. And then there was like movement. That was probably an animal, but... Can you do that again, please? It's getting closer. I saw a shadow. I heard. Oh, I guess I saw someone walk. Okay, well. If I just... Skinwalker. Sorry. Okay, let's start making our way back up. But there,
it whistled back twice. That was a little creepy. I don't know what that was. Could be an animal, could be a skinwalker. But it is creepy either way because it whistled back. With our luck, it'll be our and then we're all dead. If you're whistling back, can you follow us, come closer and keep whistling? Okay, well, you can go in the front now since you're the, like, YouTube guy. You want to hold the pictures then? And Sure. hold this for the oh, that was the flashlight. Still went to orange when you handed it off. Like. I think that's one of the reflectors. I can't whistle that good. Bro, I feel like freaking Fred from Scooby-Doo with this flashlight. I feel like... I don't know what I feel like. Oops. I'm still imagining a suited guys. I'm imagining a skinwalker now that we heard whistling. It's creepy. Well, what if the skinwalker morphed into the suit guys? I heard a bark. Did you actually? I think. Skinwalkers are known to turn into dogs and coyotes. Okay, then let's go. Did you actually hear a bark? I swear. Bark back. Dann eskalierte es. Mehr Pfeifen, knackende Blätter nur wenige Schritte entfernt und eine schemenhafte Gestalt wird in der Nähe eines Baumes gesichtet. Gerade als sie sich zum Rückzug zum Auto entschließen, hallt ein Bellen durch den Wald. Einer von ihnen flüstert, dass Skinwalker angeblich die Gestalt von Hunden annehmen können. Das ist der Wendepunkt. Sie beschließen, dass es Zeit ist zu gehen. Zum Glück kommen alle sicher davon. Aber was, denkst du, war da draußen mit ihnen? Der Psycho. Dieses Video stammt von Chico and the Van, einem Nischen-YouTube-Kanal, der sich rund um das Vanlife und das Leben abseits des Stromnetzes dreht. Der Creator dokumentiert die authentischen alltäglichen Erfahrungen auf der Straße, wobei Minimalismus, Mobilität und die Freiheit, außerhalb traditioneller Wohnformen zu leben, im Mittelpunkt stehen. Dieser Lebensstil spricht besonders diejenigen an, die nach Einfachheit, Abenteuer und einer tieferen Verbindung zur Natur suchen. Es ist der 8. Mai 2025 und während sie an einem abgelegenen Waldplatz boondocken, findet das Paar hinter dem Kanal zunächst Ruhe an ihrem abgeschiedenen Ort. Doch nach einem Routineausflug in die Stadt ändert sich alles. Bei ihrer Rückkehr stellen sie fest, dass sich in der Gegend einige weitere Camper eingefunden haben, darunter ein Mann, der etwa 40 Meter hinter ihnen geparkt hat. Anfangs wirkt alles normal, seine Einrichtung sieht unauffällig aus, doch das bleibt nicht lange so. Ran us right into the guy that was stalking us in his bikini bottoms. So one demon chased us right into another demon. Since we've started this van life journey, we look at things now through a spiritual lens. And we see demons out there. And a lot of the stories that I've said to people about what goes on out here kind of just in one ear and out the other because I didn't get any footage. We were having our coffee this morning, and that new neighbor that pulled up did this. What did you say? Who are you?
This is scary. Just drop your F-bomb. I want to move. Now, how we handled it was we stayed in. I didn't want to be in eye shot of him. I didn't know if he was armed, but this man was angry, and you could hear the rage in his voice. We had to get out of there. But when you're camping, you have to pick your stuff up. You got to clean up and pack up. Glücklicherweise kam der Mann nie physisch nah an ihren Van heran, doch sein Verhalten war zutiefst beunruhigend. Er schrie wirr in den Wald hinein und seine aggressive Energie zerstörte jegliches Gefühl von Sicherheit. Schrien er jemanden an, den wir nicht sehen konnten? War noch jemand anderes involviert? Oder handelte es sich einfach um einen Menschen, der in der Wildnis eine ernsthafte Krise durchmachte? Zum Glück vertrauten das Paar auf ihre Instinkte und entschied sich, den Ort zu verlassen. Sie kamen sicher und unverletzt davon.